Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna. Yeah, start singing. What's that? Start Jaya the mother. No, because I want to drink the water first. No, sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 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 Sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 1 grams. Eh? How much? 1 grams. 1? Yeah, peppermint, 1 grams. That's okay. Or you want 2? Hmm? I can put 2 if you want. No. Yeah, better to put 2. If they're chopped tiny. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Not very tiny, but Yeah, they're not very tiny, right? it's knife, it's not. Huh? This is knife is not suitable for. What's that? Our knife is not suitable for doing this. Oh, Knife. the knife, because it's not sharp, you mean? It's not sharp and it's not big enough. Yeah, can we get it sharpened? No. Everybody chant Hare Krishna. Все повторяйте Харе Кришна. Okay, which verse? 41. 41. Where is your modem? The modem. Why, you want to use the modem? Yeah, why not? Well, I turned it off because the battery was going down. If you're going to use it, I think you should plug it in. Connect it. $41, yes? Yep.
Hare Krishna, welcome everyone. Hare Krishna, добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivadakari Gopi Jana Balapa Girivadakari Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivadakari Gopi Jana Vallabha Girivadakari Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stota Sataji Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Vastaya Desatani Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
Chakshu militam jena tasmai Shri Gurave namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в опе невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Where's the modem? I think it's going to survive. The battery will be okay? Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yeah, thank you all for coming. Спасибо всем, что присоединились. If you haven't yet identified yourself in the comments section, please do so now. И те из вас, кто еще что-то не написал, в чате, в комментариях, пожалуйста, сделайте это. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы продолжаем читать из Шримад Бхагаватам главы, песни 2 главы 10, озаглавленной Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text number 41. Текст 41. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sattvam, Сатвам, Rajaha, Раджаха, Tamaha, Тамаха, Iti, Ити, Tishraha, Тишаха, Sura, Сура, Nri, Дри, Narakaha, Наркаха, Tatra, Татра, Api, Апи, Ekakashaha, Экайкашаха, Rajan, Раджан, Vidyante, Видьянте, Gatayaha, Гатаха, Tridha, Нидха, Yada, Нида, Ekaitaraha, Экайкатарха, Anyabhyam, Аньябхям, Swabhavaha, Свабхаваха, Upahanyate, Паханьяте, Sattvan Rajas Tamayiti, Саттам Раджас Тамайти, Tisra Suranri Narakaha, Тишра Сурадинаркаха, Tatrapyeka Kasho Rajan, Татрапи Кайкашо Раджан, Vidyante Gatayastridha, Видьянте Гатаястридха, Yudaikai Katadonyabhyan, Видайкай Катароньябхям, Swabhava Upahanyate, Бхава Упаханьяте, Sattvan Rajas Tamayiti, Саттам Раджас Тамайти, Tisra Suranri Narakaha, Тишра Сурадинаркаха, Tatrapyekai Kasho Rajan, Татрапи Кайкашо Раджан, Vidyante Gatayastridha, Видьянте Гатаястридха, Yudaikai Katadonyabhyan, Видайкай Катароньябхям, Swabhava Upahanyate, Бхава Упаханьяте, Sattvan Rajas Tamayiti, Саттам Раджас Тамайти, Tisra Suranri Narakaha, Тишра Сурадинаркаха, Tatrapyekai Kasho Rajan, Татрапи Кайкашо Раджан, Vidyante Gatayastridha, Видьянте Гатаястридха, Yudaikai Katadonyabhyan, Видайкай Катароньябхям, Swabhava Upahanyate, Бхава Упаханьяте, Саттам Раджас Тамайти, Sattvan Rajas Tamayiti,
Tisha Surandrinargaha. Tishra Suranarakaha. Atrape Kaikashorajan. Trapye Kai Kashorajan. Vidyante Gatayastridha. Vidyante Gatayastridha. Daikai Kataronyavyam. Yadai Kai Katadonabhyan. Sabhava Upahanyate. Subhava Upahanyate. Sattvam, Sattvam. the mode of goodness. The mode of goodness. Sorry. Не прошу. Секундочку. Ага. Качество благости. Rajaha, Раджаха. the mode of passion. The mode of passion. Качество страсти. Tamaha, Тамаха. the mode of darkness. The mode of darkness. Качество тьмы. Iti, Идти. thus. Раз. Таким образом. Tishraha, Тисраха. the three. The three. Three. Sura, Сура. demigod. Demigod. Полубог. Nri, Нри. human being. Human being. Человек. Narakaha, Наркаха. one who is suffering hellish conditions. One who is suffering hellish conditions. Тот, кто страдает в аду. Tatrapi, Татрапи. even there. Even there. Даже там. Ekaikashaha, Никайкашаха. another. Another. Другая. Rajan, Раджан. O king. O king. Outside. Vidyante, Видянте. divide into. Divide into. Делятся на. Gatayaha, Гатаха. movements. Movements. Движения. Tridha, Тридха. three. Три. Yada, Яда. at that time. At that time. Когда? Ekaikataraha, Никайкатараха. one in relation with another. One with relation. One in relation with another. One in relation with another. Anya, Одна связана с другой. anyabhyam, Аньявьям. from the other. From the other. От другой. Swabhavaha, Свабхаваха. habit. Habit. Наклонность. Upahanyate, Паханяте. develops. Develops. Развивает. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. According to the different modes of material nature, the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of darkness, there are different living creatures who are known as demigods, human beings, and hellish living entities. O king, even a particular mode of nature, being mixed with the other two, is divided into three, and thus each kind of living creature is influenced by the other modes and acquires its habits also. Различные сотворенные существа, полубоги, люди и обитатели ада, находятся под влиянием разных качеств материальной природы, качества благости, страсти и невежества. Однако каждое из этих качеств, вот так, смешиваясь с другими, делится на три. Поэтому все живые существа формируют свои наклонности под смешанным влиянием трех качеств. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The living entities individually are being conducted by a particular mode of nature, but at the same time, there's every chance of their being influenced by the other two. Каждое живое существо находится под влиянием определенного качества природы, но в то же время никто в этом мире не застрахован от влияния двух других качеств. Generally, all conditioned souls in the material engagement are influenced by the mode of passion because every one of them is trying to lord it over the material nature to fulfill his individual desire. Обусловленные души, томящиеся в темнице материального мира, находятся главным образом под влиянием качества страсти, поскольку все они стремятся добиться господства над материальной природой, чтобы осуществить свои желания. But in spite of the individual mode of passion, there's always the chance of being influenced by the other modes of nature by association. Но несмотря на преобладающее влияние качества страсти, человек может оказаться под воздействием других качеств
в зависимости от того, с кем он общается. If one is in good association, he can develop the mode of goodness. And if in bad association, he may develop the mode of darkness or ignorance. Благоприятное общение способствует развитию в человеке качества благости, а дурное общение приводит к развитию в нем качества тьмы или невежества. Nothing is stereotyped. В этом мире нет никаких стереотипов. What does it say there? It It's says something different. no, maybe it's the same. It's like sophisticated way. Maybe it's, in this world, nothing. There is nothing unmovable. You know, I mean, there is nothing. It can't be There is changed. not moving. Can be changed. Yes. Okay. Yalapati Prabhu, you got that one for our list of, how do you say, over-editing items? Maybe stereotype. It's also something like not there is not changing. Yes, something that's Yeah, not but- changing. Prabhupada used the word stereotype. So if the Russian translation is stereotype, that's what the word should be used. No, yeah, I agree. One can change his habit by good or bad association, and one has to become intelligent enough to discriminate between good and bad. Хорошее или дурное общение может коренным образом изменить наши привычки. The best association is the service of the devotees of the Lord, and by that association, one can become the highest qualified man by the grace of the Lord's pure devotees. Самой лучшей формой общения является служение преданным Господа. В процессе такого общения, по милости чистых преданных Господа, человек может достичь высшего совершенства. As we have already seen in the life of Srila Narada Muni, he became the topmost devotee of the Lord simply by the association of pure devotees of the Lord. Как мы видели, Шрила Нарада Муни стал великим преданным Господа только потому, что общался с его чистыми преданными. By birth, he was the son of a maidservant and had no knowledge of his father and no academic education, even of the lowest status. Он был сыном простой служанки, совсем не знал своего отца и не получил даже самого элементарного образования. But simply by associating with the devotees and by eating the remnants of their foodstuff, he gradually developed the transcendental qualities of the devotees. Но благодаря тому, что у него была возможность общаться с преданными и есть остатки их пищи, он постепенно развил все трансцендентные качества преданного. By such association, his taste for chanting and hearing the transcendental glories of the Lord became prominent. And because the glories of the Lord are non-different from the Lord, he got direct association with the Lord by means of sound representation. В процессе общения с чистыми преданными у него появился вкус к восхвалению Господа и слушанию повествований о его трансцендентном величии. И поскольку слава Господа не отлична от него самого, Нарада Муни непосредственно общался с Господом в его звуковом образе. Similarly, there was the life of Ajamil, 6th canto, who was the son of a Brahmin and was educated and trained properly in the discharge of the duties of a Brahmin, but who, in spite of all this, because he contacted the bad association of a prostitute, was put into the path of the lowest quality of Chandala, or the last position for a human being. Другой пример Аджамила, история которого рассказана в 6-й песне Шримад Бхагаватам. Он был сыном Брамана, получил хорошее образование и знал, как выполнять обязанности Брамана. Однако, когда он связался с проституткой, все это не спасло его от падения до уровня Чандалы, низшего из людей. You found the word Srimad Bhagavatam in that sentence somewhere? In 6th canto of Srimad Bhagavatam. Okay. Therefore, the Bhagavatam always recommends the association of the Mahat, or the great soul, for opening the gate of salvation. Поэтому Бхагаватам снова и снова призывает нас общаться с великой душой, Махатмой, ибо такое общение открывает перед человеком врата освобождения.
Was it say gradually or little by little? It says No. no. Okay. To associate with persons engaged in lording it over the material world means to enter into the darkest region of hell. Общение же с теми, кто пытается господствовать над материальной природой, приводит душу в темнейшие области ада. Everybody got that one? Все поняли это? To associate with persons engaged in lording it over the material world means to enter into the darkest region of hell. Общение же с теми, кто пытается господствовать над материальной природой, приводит душу в темнейшие области ада. One should try to raise himself by the association of the great soul. Человек должен прилагать все усилия к тому, чтобы возвыситься, общаясь с великой душой. That is the way of the perfection of life. Таков путь, ведущий к совершенству жизни. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. So again, we get this very important instruction. Опять мы здесь получаем очень важное наставление, Which we get repeatedly throughout Srila Prabhupada's teachings. которое мы снова и снова получаем когда читаем сквозь учения Шрилы Прабхупады. Мы снова и снова получаем это, когда... То есть это красной нитью, это наставление проходит через все учение Шрилы Прабхупады. The very serious importance of getting the association of Vaishnavas. Очень важное наставление – это общение с... Getting the association of Vaishnavas. То есть это общение с вайшнавами. Association of Vaishnavas means hearing and chanting in that association. Общение с вайшнавами значит слушание и воспевание с этими вайшнавами. And serving the И Vaishnavas. также служение таким вайшнавам. And the very serious importance of avoiding the association of non-devotees. И очень-очень серьезное наставление – это избегать общения с непреданными. Those who are not devotees are by definition materialists. Тот, кто не преданный по определению, является материалистом. A materialist means he's going to hell. А материалист значит, если он материалист, это значит, что он идет в ад. If you associate with such people, then their bad qualities infect you. Если вы общаетесь с такими материалистами, то их плохие качества, они перейдут к вам. And then you also go to hell. И вы тоже пойдете в ад. So we have to decide, what do we want? И мы должны понять, чего мы хотим. We want to go to Krishna Loka or we want to go to hell? Мы хотим на Кришна-локу или мы хотим в ад? And choose your association accordingly. И выбирать свое общение в соответствии с этим. I hear all the time devotees say, well, yeah, but I have to associate with materialists. Но часто преданные говорят, да, но мне приходится общаться с материалистами. No, you don't. Нет, вам не обязательно это делать. You may have to, how do you say, do some business with them, Вы можете делать какое-то дело с ними, but you don't listen to the nonsense they speak, но вам не обязательно слушать всю ту чепуху, которую они говорят. and you don't compromise your principles for the sake of pleasing them. И вы не должны жертвовать своими принципами для того, чтобы ради их удовлетворения. Depends on how serious you are. Это зависит от того, насколько вы серьезны. I've mentioned before that I tend to see that there, one way of, how do you say, categorizing devotees. У меня Making у меня categories. такая, то есть тенденция, я вижу, что преданные делятся на two categories. No, I didn't say that. I На- said, well, yeah, there are two ways of categorizing devotees. There are various ways of categorizing devotees. Есть много путей, как разбить преданных на категории.
But one way is that some devotees are what I would call transcendentalists. Вот одну категорию я называю трансценденталистами, одну категорию преданных. And the other category are the sentimentalists. А другую категорию это сентименталисты. The transcendentalists are on their way back home, back to Godhead. Трансценденталисты, они находятся на пути назад домой к Богу. The sentimentalists are, even though they're trying to start the fire of Krishna consciousness in their hearts, А сентименталисты, хотя они и вот разожгли огонь сознания Кришны в своем сердце, but they're pouring water on the fire. но они поливают воду на этот огонь. How do you say? Yeah, sentimentalism is the death of bhakti. Да, сентиментализм – это смерть для бхакти. And when you associate with a materialist, that means when you say that you have to associate with a materialist, that means you're a sentimentalist. И когда вы говорите, что вам приходится общаться с материалистами, это значит, что вы сентименталист. Good luck with that. Удачи вам с этим. See how that works for you. И посмотрим, как это сработает для вас. Okay, if anybody has any questions, Если у кого-то из вас есть вопросы or realizations, или реализации, please just write yes or da right now in the comment section, пожалуйста, напишите yes или да в чате. and I'll wait to hear what you have to say. И мы подождем, пока вы напишете. But if you don't write da or yes, then we'll stop the class. Если вы не напишете да или yes, то мы закончим лекцию. Okay, Bhakti Nikita has a question. How to associate with relatives and colleagues if they are materialists? You don't associate with them. Вам не надо с ними общаться. You give them your association. Вам нужно давать им свое общение. If there's some technical thing like in your work colleagues, something you have to discuss technically because of the job, fine, you do that. Если есть какие-то вопросы технического характера, практически, знаете, такие, и вам нужно это обсудить, то, пожалуйста, делайте это. But be careful not to take on their values. Но будьте осторожны, не перенимайте их ценности. Not to compromise your principles just for the sake of pleasing them. Не жертвуйте своими принципами просто ради того, чтобы они остались довольными. It's a pretty simple point. Это достаточно простой момент. If you're and your relatives, if your relatives want to have a relationship with you, then they have to accept you the way you are. А если ваши родители хотят получать ваше общение, отношения, то они должны принимать вас таким, какой вы есть, вашими ценностями. Why should you change just to please them? Почему вы должны меняться ради них? You don't need them. То есть вам они не нужны. But if they want to have a relationship with you, then they should accept you the way you are. Но если они хотят отношения с вами, значит, они должны принять вас таким, какой вы есть. Like I've often mentioned that whenever I went to visit my parents when they were alive, Я упоминал, что любой раз, когда я посещал моих родителей, I always dressed as a devotee. Я всегда одевался как преданный. Shaved head, tilak, and Vaishnav dress. У меня была бритая голова, тилака и вайшнавская одежда. Why should I change? Почему я должен был меняться? And I told my mother I'm not going to eat anything she cooks. Я говорил моей маме, что я не собираюсь есть ничего из того, что она приготовит. And I explained why. И я ей объяснил ей почему. And she was fine with that. И она приняла это. If she hadn't been fine with that, then I would have just cut off connection with her. Если бы она не приняла это, я просто бы прекратил бы контакты с ними. Does that help? Это помогает? Bhakti Nikita? Бхакти Никита.
You're influenced by sentimentality. That's the problem. Проблема в том, что вы находитесь под влиянием сентиментальности. And unfortunately, in modern day ISKCON, especially in Russia, there are many, many, many very sentimental devotees. И, к несчастью, в наше время в ИСККОН, особенно в России, очень много преданных сентименталистов. So Srila Prabhupada said that even in the association of devotees, we have to be careful about our association. We have to be selective. И Прабхупада говорил, что даже в среде преданных мы должны быть очень-очень аккуратны, осторожны и избирательно подходить к общению с преданными. Srila Prabhupada said there are many envious people dressed as devotees. Прабхупада говорил, что есть очень много завистливых людей, рядящихся в одежде преданных. And he also said there are many materialists dressed as devotees. И также он говорил, что много материалистов, они одеваются как преданные. So Ilapati Prabhu was saying, I've heard that sentimentality is the opposite side of cruelty. Is there a connection like this? Translate. Я слышал, что сентиментальность это обратная сторона жестокости. Так ли это? I don't know. I never heard it expressed that way. Я никогда не слышал такого выражения. But sentimentality seems to be based on the idea of being friendly and having nice relations, etc., etc. Но сентиментальность, она вот основывается на такой идее, что быть дружелюбными со всеми и иметь со всеми такие хорошие отношения. But it's just contributing to the idea that we're bodies. Но это ж просто как бы вы как бы подтверждаете эту идею того, что вы тела. Contributing to the idea that we're bodies. Да, вы как бы идею такую подпитываете, что вы есть тела. And in that sense, it's cruel. И в этом смысле это жестокость. When you have perfect knowledge, but you don't give it. Если у вас есть знания, но вы не делитесь этим. And instead, you say something else that you think people want you to say. А вместо этого говорите какие-то вещи, которые люди хотят вас услышать. Then, yeah, that's cruelty. In a sense, that's cruelty. То в этом смысле это да, это жесткость, жестокость. You're in Maya. Вы в Майе таким образом. Who do we want to please? We want to please Guru and Krishna, or we want to please the relatives? Кого мы хотим удовлетворить? Мы хотим удовлетворить Гуру Кришну или родителей? Родственников. Let's see, something else about this. Есть что-то еще по этому поводу? Yeah, it's a very important point, super important point. Это очень важный момент. That everyone should understand clearly. И каждый должен это очень четко понять для себя. What does Ilapati Prabhu say? Relatives. Huh? I said parents, he said relatives. Oh, all relatives, not just Да, parents. не только родители, но и всех родственников. Okay. I have a question. Anybody else have a question or realization? I have a question. Yes, Mukunda Prabhu. То есть я слышал то, что мама это первый гуру. И вот для меня это немножко жестоко. I've heard the mother is the first guru. I've heard that the mother is the first guru. And for me, it's to hear this, that what you're speaking is a little bit cruel. Say in Russian. Я повторю то, что Мукунда Прабху сказал, потому что он издалека говорил. Я слышал, что мама является первым гуру. И вот для меня это немножко жестоко слышать то, что вы сейчас говорите.
Mukunda Prabhu, obviously we're not talking about your mother. Мукунда Прабху, но очевидно, что мы не говорим про вашу маму. We're talking about materialistic relatives. Мы говорим сейчас про материалистичных родителей, Your mother родственников. your mother is an exalted Vaishnavi. Ваша мама – это возвышенная Вайшнави. And practically all your good qualities are due to her training. И практически все ваши хорошие качества у вас – это из-за ее воспитания хорошего. So that's different. Это другое. Понимаешь? Понимаешь? Yeah. We should clarify. We're talking about non-devotee materialistic relatives. Да, я должен прояснить, что мы сейчас говорим про родственников не преданных. Vaishnava relatives is a whole different topic. А родственники преданные – это на самом деле вообще другая тема. Okay, Bhakta Valetti has a question. Doesn't mean that sentimentality, this is just to satisfy the senses of other people. Yeah, say it in Russian. Получается, что сентиментальность – это просто удовлетворить чувства людей. It's also to satisfy your senses. И также это удовлетворение ваших чувств. You know, just like there's that verse at the end of the 5th chapter of Bhagavad Gita. Это как стих из последний стих в 5 главе Бхагавад-гиты. Bhoktaranya tapasam sarvaloka maheshvaram suridat sarvabhutanam gyapvaman shantam richati. So we often hear about how when we want to enjoy, we want to control, we're imitating the Lord. Мы часто слышим, что когда мы хотим наслаждаться, когда мы хотим контролировать, мы просто таким образом имитируем Господа. Because he's the supreme enjoyer, the supreme controller, and the supreme friend. Потому что он верховный наслаждающийся, верховный контролирующий, и он лучший друг всех живых существ. So we hear a lot about how we should avoid trying to be the controller or the enjoyer independently of Krishna. И мы часто слышим, что нужно избегать того, чтобы контролировать или наслаждаться независимо от Кришны. But we don't hear very much about how we should not try to be everyone's friend independently of Krishna consciousness. Но мы не так часто слышим, что мы должны также избегать быть другом каждого независимо от Кришны, то есть вне связи с сознанием Кришны. How do you say? Независимо от Кришны, независимо от сознания Кришны. То есть мы не должны пытаться стать другом каждого независимо от сознания Кришны. That's what a politician or a prostitute does. Это вот этим занимаются политики и проститутки. But politician will say practically whatever he has to say in order to get votes, in order for people to like him. И политики, они говорят, они могут сказать все, что угодно для того, чтобы заслужить любовь избирателей. The main thing is the votes. То есть главное для них это вот голоса. One year, some years ago in London at Rath Yatra, Несколько лет назад в Лондоне на Ратха-ятре there were, as I recall, 5 government ministers came to Rath Yatra in their expensive suits, expensive shoes. И насколько я помню, в тот год на Ратха-ятру пришло где-то 5 чиновников из правительства в своих дорогих костюмах. Там. And that year it was pouring rain. И в тот год как раз вот дождь шел, лил. And these politicians were out in front of the cart, sweeping the road. И вот эти политики, они были как раз перед колесницей и подметали перед колесницей дорогу. Some of them were probably a little bit pious anyway. Но кто-то из них были немножко благочестивые.
But the main thing is that there were thousands and thousands of Indian people at Rath Yatra, and they wanted their votes. Но дело в том, что там были тысячи и тысячи индийцев присутствовали на театре, и вот эти политики, они хотели получить их голоса. So when you're trying to please everyone like that, you're a politician. И когда вы таким образом пытаетесь удовлетворить кого-то, то вы становитесь политиком. That's not bhakti. Это не бхакти. Or let's say a prostitute. Или, скажем, проститутка. A prostitute will practically do whatever the client wants as long as he pays her. Проститутка готова делать практически все, что угодно для клиента, пока он ей платит. So don't be a politician, don't be a prostitute. Не будьте политиком, не будьте проституткой. Okay, Alapati Prabhu says sometimes it's a matter of convenience to be nice to one's relatives. It's just easier to survive when there's a bunch of people huddled together, and to live with people, we need to adjust to them. Порой... Maybe he translated down below. И порой просто удобнее жить с другими людьми, и для этого нужно, чтобы им было приятно с нами. Громко. Одной кучей проще выживать. И для того, чтобы жить с другими людьми, приходится под них подстраиваться. Yeah, and then he says, so basically to stop being a sentimentalist, we should get used to the thought that we're ultimately alone in this world and each of us has to fly our own plane. И по большому I think he счету... translated below. И то есть, по сути, чтобы перестать быть сентименталистом, нужно привыкнуть к мысли, что мы одиноки в этом мире, и на самом деле каждый пилот своего самолета. Yes, of course. Конечно же. Конечно. Well, you're talking about, before you said about it's a matter of convenience to be nice to the relatives when you're living with them. И вначале вы говорите, что это просто удобнее жить с другими людьми, для того, чтобы... И для этого нужно, чтобы им было приятно с нами. But you shouldn't be living with materialists, relatives or not. Но вы не должны жить с материалистами, с родственниками или нет. The first thing to understand is that they're not your relatives. Первое, что нужно понять, что они не ваши родственники. Just their bodies are circumstantially related to your body, that's all. Просто их тела в связи с определенными обстоятельствами находятся в связи с вашим телом. And it's for a very brief time, just a few years. И это очень короткий промежуток времени, всего лишь несколько лет. Bhagavatam gives the example of straws floating in a stream. И Бхагаватам приводит примеры соломы, кучки соломы, которая по течению плывет. Sometimes the straws bunch together. Иногда солома, она в кучки такие сбивается. Just because of the way the water is flowing. Потому что вода таким образом бежит, и солома вот. And then they hit a rock or something, and they split apart. А потом эта куча соломы врезается в камень посреди течения, и разлетается в разные стороны. That's like relatives in the material world. Это вот так вот родственники, так вот в материальном мире. They're not your relatives. Они не ваши родственники. They're just related to your body, that's all. And it's very temporary. Они просто связаны с вашим телом, очень это временная ситуация. But you are eternal. Но вы вечны. Okay, now what does the lady say? Валерий. Recently one spiritual master. Can you speak louder? Недавно один духовный учитель в лекции сказал, что преданным нужно добавить сентиментальности в служение. Recently one spiritual master in his lecture said that the devotees should add some sentimentality in their service. Okay, why are you telling us this? А почему вы нам это говорите? And in association between each other. What's that? And in association as well.
In association as well, what does that mean? Add sentimentality in the service and in association as well. Okay, so why are you telling us this, that somebody was saying this? А почему вы нам это говорили, что кто-то там что-то сказал? What's the point of telling us this? А зачем? Ну, то есть для какой цели вы это говорите? You know, different people have different perspectives. У разных людей есть разные представления. Whenever anybody says something like that, you should ask, what is the basis of your statement according to Sadhu, Shastra, and Guru? Когда кто-то говорит подобного рода, вы должны спросить у него, а на чем основывается, где подтверждение того, что вы сказали в саду, шастрах и гуру? Either ask him to back up his statement or just ignore his statement. Back up and support it by authoritative reference. То есть вам, ну, то есть надо либо чтобы он подтвердил, где это находится в Писании, либо by authoritative reference, support, or just ignore it. Или просто игнорировать это. What's the Lapari Prabhu saying? No, he's just translating his question. Okay, now. Valery Prabhu said, in order to understand this, I wanted to figure out. Anyway, I already told you. Но я вам уже только что сказал. And to hear your opinion and instruction. I already told you. Я уже сказал. What I'm telling you is based on Sadhu, Shastra, and Guru. То, что я говорю, это основывается на саду, шастре и гуру. I gave you one example of this straws in the stream. That's one authoritative example from the Bhagavatam. Я вот привел один пример, он из соломы, которая по течению. Это авторитетный пример, потому что он в шастрах, в Бхагаватам приводится. If you study Srila Prabhupada's teachings, his books, his lectures, you'll find the same thing again and again and again and again and again. Если вы будете изучать книги Шрилы Прабхупады и наставления, то вы будете видеть это снова и снова и снова, эти все вещи. But I don't know where you'll find a statement that we should include sentimentality in our relationships. Но я не знаю, откуда вот это вот выражение, откуда это взято, что мы должны добавить сентиментальности в наше служение. It's hard for me to believe that he said the word sentimentality. Для меня тяжело поверить в то, что он сказал, вот именно употребил это слово сентиментальность. He may have meant empathy. Может быть, он употребил слово эмпатия. Нет, подождите, как это слово переводится? There's a word like that in Russian. Эмпатия, если я правильно понимаю. Just a minute. Или сочувствие, что-то такое. Да, ладно, как это переводится? Empathy. Сопереживание. No, да. this one. Да, сочувствие, сопереживание. So there's a big difference between empathy and sympathy. То есть есть большая разница между Empathy and sympathy. Между симпатией и эмпатией. Yeah. Между симпатией и сопереживанием. Sympathy is sentimentality. Симпатия – это сентиментальность. It means you agree with all this person's sentimental ideas. То есть это значит, что вы согласны с сентиментальными идеями другого человека. Empathy means you can appreciate that the person's suffering. А сопереживание, вот эта эмпатия, значит, что вы сопереживаете с... You can appreciate that the person's suffering. То есть, да, вы сопереживаете со страданием другого человека. But that doesn't mean that you agree with the person. Но это не значит, что вы чувствуете его. И в 10-х In an empath.
Мое тело болеет. I just have sweet rice and halwa. Я иду и вкушаю сладкий рис и халаву. And then I'm okay. И затем мне становится намного лучше. So this devotee did that. И тот преданный сделал так. And then he was okay. И выздоровел. I'm not recommending that necessarily as a, Я не рекомендую вот так вот. Yes. Это не обязательно так делать. I'm not giving medical advice. Я не даю врачебные советы. Okay, we got some more comments here. What are all these comments? What does Valeri say? He says a few things. Thank you, Maharaj. I understood. That's all? He said there are 4 things there, he said. No, I already translated. He wanted to figure out. He wanted Okay. to hear your opinion and instruction. Anyhow, Sadhu, Shastra, and Guru, that's the basis. Но вот саду, шастра и гуру — это основа. Anything else is just speculation. А помимо этого, это все это спекуляция. If somebody's recommending sentimentality, it probably means that person's already sentimental himself. Если личность рекомендует быть сентиментальным, то он уже сам сентиментален. Okay, what's the Lapadi Prabhu say? He gave the definition of empathy. Oh, It's in the same Russian. one. It's the same one. It's several meanings. It's like different, but yeah. okay, so it's a little late, Да, уже немножко поздно. so we'll stop here. Мы здесь остановимся. Thank you, everyone, for being here. Спасибо всем, что были с нами. And I hope you all have a very nice day, a very fulfilling day Я надеюсь, что у вас у всех будет очень насыщенный день. in the glorious service of Srila Prabhupada. In the glorious service of Srila Prabhupada. В славном служении Шри Прабхупаде. Srila Prabhupada ki Yeah. jai. Fulfilling the